Okay, today we discuss about the particular subclass that is called aves. So in the previous class we discussed about the reptiles. So in the connection of the reptiles, today we discuss aves. Already we can discuss in the reptiles. The reptiles can be called as a junction. So junction of the evolution. So in this area, some of the reptiles can be modified as a aves. Some of the reptiles can be modified as a mammals. So Archaeopteryx, very important body is called Archaeopteryx. Archaeopteryx body. Actually, this is the board. So these particular board can be identified in the West Germany. So the particular board can be looking like a board, but the most of the characters can be reptile characters. So that's why. So this is a connecting link. This is called as a connecting link between the aves and reptiles. So we can clarify that one. Particular reptiles can be evolution modified from the reptiles. The particular aves can be modified from the reptiles. So this is the best example of the modification of the aves can be from the reptiles. That is the Archaeopteryx body. So today we discuss some important general characters of the aves. Most of the this is the extant species. Some of the species can be extinct, but most of the species can be extant birds we can see in the area. So we can see the reptiles. So most of the reptiles can be looking in the, we can see in the terrestrial areas. So but these particular aves can be, we can see in the adaptation mechanism. So flying mechanism. So that's why it can be modified in the physiologically and anatomically, morphologically. There are the modifications, there are the adaptation. So this is a very important in the particular birds. So that's why it can be called as a master of aves. So the particular birds can be called as a master of aves. Why? Because it's called as a master of aves. So the particular air can be only the particular species can be masters. These are big species in the air area. That's why it can be called as a master of aves. So TH axare can be classified. These particular aves can be glorified reptiles. So glorified reptiles. Why? Because called as the glorified reptiles. So most of the birds can contain the reptile characters. What is the reptile characters? You know, so scales on the particular scales on the legs. So you see the bird legs can contain the scales. The scales in the we can see in the reptiles. That is the scales of the legs and interclavicle. That is a antarjatruga interclavicle structure and next one is called four embryonic membrane layers. So we can see the first time we can see in the reptiles four embryonic membranes. These particular waves can contain the four embryonic particular layers. That is the important of the four embryonic layers. And the particular excretory material that is called uric acid. So we can see in the particular reptiles they have also the uric acid. So these particular waves can contain the excretory material. Most of the excretory material is called uric acid. So uric acid. That's why these important characters of the we can see in the reptiles, we can see in the aves. So that's why TH axare says the particular birds can be called as a glorified reptiles. This is important. Now we discuss about the general characters of the particular birds. The birds we can see body can divide into particular. They contain the two pairs locomotor organ. The first one, the four limbs can be modified as a wings. So you know the particular four limbs can be modified as a wings. The wings can contain the feathers. This is the most important for the flying mechanism. So the first one, the four limbs can be modified as a wings. The wings can contain the feathers. So then hind limbs. So hind limbs can located in the middle part of the body. So that is called hind limbs. So these hind limbs can be called as a walking legs. This is called walking legs. So this is an important character.
And the particular and second one is called body can be dry skin. So you can see the particular body, the body can be dried. There is no glands at the body area. Only one gland at the tail region, the caudal region. So that is called preen gland. Preen gland. Preen gland. So this is a very important gland. This particular gland located at the caudal region. So this is useful for the cleaning of the body. This is you can use some particular fluid. You can secrete the fluid. That is called. It can be near the body surface area. That is called preen gland. So forelimb and hindlimb. So forelimb modified as a wings, hindlimb can be modified as a walking legs. This is important. There is no teeth. You can see the particular in the structure, no teeth. There is no teeth in the birds. There is a special of the and area. Then exoskeleton body. Exoskeleton body, you can see the particular exoskeleton body can cover with the feathers. Totally, we can see the particular exoskeleton totally body can cover with the feathers. That's why the temperature can be stored here. So that's why it can be called as a warm-blooded. You see the first thing. So the particular aves can be called as a warm-blooded. You see the remaining fishes, amphibians, reptiles. These three the classes can be called as a cold-blooded. So this particular aves can be called as a warm-blooded species. Warm-blooded. What is a warm-blooded? The particular temperature can be constant in the body. So that is called as a warm-blooded species. Warm-blooded species. Warm-blooded species. Then endoskeleton part. Endoskeleton area can be covered with the bones. There is a bony structure. Particularly this particular bony structure can be called as a pneumatic bones. So we can observe the particular bones of the aves and the mammals. There is a difference. Why? Because the body can be very light. So why? Because the particular endoskeleton part of the bones of the birds can contain the pneumatic bones. That is called pneumatic bones. So this is one of the most important character for the flying adaptation purpose. Then pneumatic bones. Pneumatic bones. This is one of the important character for the flying mechanism. And second one is called cenacrum. Cenacrum, see the particular some vertebrae that is called thoracic and coxal and caudal vertebrae can be formed as a cenacrum. It's very, very important for the balancing purpose. And another important purpose is called breastbone. You know the breastbone? So we can see in the chicken market, we can see the breast. We can see the breastbone. So particularly breastbone can be called as a useful for the flying mechanism. So it contains some muscles that is called pectoral major and pectoral minor pulporosity. So these can be called as a muscles. We can locate it in the breast area region. So this is one of the important. These three muscles can be useful for the flying adaptations. That is called pectoral major, pectoral minor, pulporosity. So these three important muscles can be useful for the flying mechanism. Then important diet system. We can see the diet system. So in this diet system, they have the long alimentary canal. So here we can observe the particular important area of the alimentary canal that is called gizzard. Very important structure that is called gizzard. So gizzard we can't see in the previous amphibians and reptiles and fishes. So first time this is here you can see in the Annelida and Arthropoda and Mollusca there is a radula and something. So here the first time we can see another 1 second you can see the gizzard. So gizzard you can see in the particular aves. This is about important structure of the diet system of the aves. Then respiratory system. Respiratory system is a very, very important of the aves. That is called, this contains the lungs. Lungs is the main important structure for the respiration purpose. So along with the lungs, it contains 9 air sacs. 9 air sacs, very, very important. 9 air sacs. So along with the lungs, 9 air sacs can be useful for the
that is the flying purpose. So these 9 areas can be used for the flying purpose. So that is the most important. And this is for the then the particular eyes can be covered with the pectin. You know the pectin. So that just like pectin. So this particular can be protect from the flying region. So we can see that the particular that is just like glasses or sunglasses. So it contains the pectin. Pectin can be covered with the eyes. That is a very important pectin. And the important area is the we can see especially in the what do you call circulatory system. Circulatory system we can see in the amphibians and the reptiles. Sinus venosus, and venous arteriosum. Sinus venosus and conus arteriosum. You can see in the very developed in the amphibians. In the reptiles, sinus venosus is absent in the reptiles. Only here, the totally sinus, venous, and conus arteriosum totally is completed absent in this area. So this is a very important structure. And we can see in the excretory system. In this area, the particular kidney can be called as a metanephric kidney type. Metanephric kidney type, and the excretory material is called uric acid. That is called uric acid. So that's why it can be called as a uricoteric species. In the skeletal system, we can see that is called. This is also monochondrial. So it contains only one hole at the skull region. So that is called monochondrial. The vertebrates are heterocoelous. You can see in the procoelous in the previous reptiles. Here we can see the particular vertebrates are called as a heterocoelous. Very, very important. This is very, very important. Heterocoelous is the vertebrate types. Heterocoelous is a type of vertebrates. And the skull is monochondrial. You can observe it only fishes, reptiles, aves. These three are only the monochondrial. Amphibians and mammals are the dichondrial. This is very important. Then urinary. Most of the birds can contain there is the urinary bladder. Urinary bladder is absent. So very, very important. Urinary bladder is absent. Most of the birds can contain urinary bladder is absent. Only in the ostrich only contain the only urinary bladder. Totally remaining all birds can contain all birds can absent the urinary bladder. So that is important structure. Then reproduction purpose. Reproduction area is also totally, most of the aves can be oviparous. So they can contain the eggs. These particular eggs can be called as a cleidaic eggs and mesolaxidal eggs. So can be called as this is the main reproduction areas. That is called cleidaic eggs and mesolaxidal. Megalacidal and cleidaic eggs can contain the birds. This is very, very important of the birds area. So based on the hatching purpose, the particular eggs can be moved from the particular hatching. The eggs can be hatching on the base of the hatching. The particular there is eggs can be classified into 2 areas. That is called precocious birds and altricial birds. Precocious and altricial. What is the altricial birds? Altricial birds can be, we can see in the totally or in the local areas, in the particular circumstance. So the particular bird can hatching with the mother. The particular eggs can be hatching by the
mother. So that is called altricial birds. What is the precocial? Precocial means the eggs can be, the particular baby can be remove the head of the egg and can be removed from the egg, and it can be living in as a autonomous. That is independent. So that is called precocial. So this is the main purpose of the altricial and precocial eggs. Altricial and precocial based on the hatching. So there is no hatching on the flightless birds. There is a only hatching in the flighting birds. So that is a very important. So this is about the general characters of the birds. Now ఇప్పుడు మనం ఈ యొక్క పక్షుల యొక్క సాధారణ లక్షణం తీసుకుందాం. పక్షుల యొక్క సాధారణ లక్షణం కనుక మనం తీసుకుంటే, మీ అందరికీ తెలిసి ఇంతకుముందు మనం ఇవన్నీ కూడా సరీసృపాల నుంచి పరిణామ క్రమం లోపల ఇవి మార్పు చెందినటువంటి జీవులుగా మనం వీటిని చెప్పుకోవచ్చు. ఈ పరిణామ క్రమం లోపల వీటి లోపల మనకు క్రిటేషియస్ యుగం లోపల ముఖ్యంగా మనకు ఈ యొక్క జీవులు అనేవి ఈ ఉన్నత స్థాయి జీవులుగా మనకు ఇవి బాగా ఎక్కువ స్థాయి లోపల వృద్ధి చెందినవి కాబట్టి క్రిటేషియస్ పీరియడ్ అనేది ముఖ్యంగా మనకు ఈ యొక్క పక్షులు అనేవి ఉన్నత స్థాయి జీవులుగా మనకు కనపడతా ఉన్నాయి క్రిటేషియస్ పీరియడ్. సో మనకు జురాసిక్ పీరియడ్ తర్వాత వచ్చింది క్రిటేషియస్ పీరియడ్ లోపల ఈ యొక్క పక్షులు అనేవి అధిక సంఖ్య లోపల, ఆధునిక పక్షులు అనేవి ఎక్కువ సంఖ్య లోపల ఉన్నాయి కాబట్టి క్రిటేషియస్ పీరియడ్ ఎయిమ్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. తర్వాత ముఖ్యంగా మనకు ఇవి దీని లోపల ఆర్కియోపెరిక్స్ బర్డ్ అనేది ముఖ్యంగా ఇవి కొన్ని పక్షి అనేది మనకు చూస్తానికి మనకు పక్షి మాదిరి కనిపిస్తుంది, కానీ దీని లోపల చాలా లక్షణాల లోపల ఈ సరీసృప లక్షణాలు కలిగి ఉంది కాబట్టి ఈ యొక్క ఆర్కియోపెరిక్స్ బర్డ్ ను ముఖ్యంగా పక్షిని మనం సాధారణంగా సందాయక సేతువుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే మనకు పక్షులకు ముఖ్యంగా సరీసృపాలకు మధ్య సందాయక సేతువుగా మనం వీటిని చెప్పుకోవచ్చు. అదేవిధంగా ఈ పక్షులను ముఖ్యంగా మనకు మాస్టర్ ఆఫ్ ఎయిర్స్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. మాస్టర్ ఆఫ్ ఎయిర్స్ అంటే గాలి లోపల ఇవే మనకు ప్రధానమైనటువంటి జీవులుగా ఉన్నాయి కాబట్టి వీటిని మనం మాస్టర్ ఆఫ్ ఎయిర్స్ గా చెప్పుకోవచ్చు. టిహెచ్ అక్సన్ అనే వ్యక్తి ముఖ్యంగా ఈ యొక్క పక్షులను దివ్యమైన సరీసృపాలుగా చెప్పడం జరిగింది. దివ్యమైన సరీసృపాలు. ఎందుకు దివ్యమైన సరీసృపాలు వీటిని అంటామంటే, దీనిలో చాలా లక్షణాల లోపల ఇవి సరీసృప లక్షణాలు కలిగి ఉన్నవి. ఏంటి ఇవి యొక్క కాళ్ళ మీద పొడుసులు కలిగి ఉండము, అదేవిధంగా అంతర్జత్రికం కలిగి ఉండము, అదేవిధంగా 4 పిండ బాహ్య పొరలు కలిగి ఉండము, అదేవిధంగా వీటి యొక్క విసర్జక పదార్థం లోపల ముఖ్యంగా యూరిక్ ఆమ్లాన్ని కలిగి ఉండము. యూరిక్ ఆమ్లం లోపల అంటే వీటి యొక్క ముఖ్యమైన విసర్జక పదార్థము యూరిక్ ఆమ్లంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ యొక్క లక్షణాల ఆధారంగా. అదే కాకుండా ఇంకోటి క్రీడాకెక్స్, ముఖ్యంగా క్రీడాకెక్స్ అంటే వీటి యొక్క గుడ్లు అనేవి భాగం అనేది గట్టిగా ఉంటుంది మరియు రంధ్రాలు కలిగి ఉంటుంది కాబట్టి క్రీడాకెక్స్ ఉండడం మూలంగా ఇవన్నీ కూడా సరీసృప లక్షణాలు ఉన్నాయి కాబట్టి వీటి ఆధారంగా ఇవి కూడా కలిగి ఉన్నాయి కాబట్టి వీటిని మనం దివ్యమైన సరీసృపాలుగా ఈ యొక్క ఆక్సిజన్ సైంటిస్ట్ గుర్తించండు. సో the study of birds can be called as a ornithology. The study of birds. Dr. Salim Ali is a famous Indian ornithologist. Ornithology. So now we discuss some important general characters. ఏంటంటే ముఖ్యంగా పూర్వాంగాలు అనేవి దీని లోపల ముఖ్యంగా మనకు వింగ్స్ గా రూపాంతరం చెందుతాయి. అదేవిధంగా చరమాంగాలు అనేవి కాళ్ళు అంటే ముఖ్యంగా నడిచేటువంటి కాళ్ళుగా వీటి రూపాంతరం చెందుతాయి. సో ఇది ఇంపార్టెంట్ స్ట్రక్చర్. అదేవిధంగా దీని యొక్క పుచ్చ భాగం లోపల ఒక తైల గ్రంథి అనేది ఉంటుంది. దాన్ని మనం ప్రీన్ గ్రాండ్ గా మనం వాటిని పిలుస్తాం. దీంట్లో దంతాలు అనేవి ఉండవు. అదేవిధంగా ఇవి ఉష్ణ రక్త జంతువులుగా మనం వీటిని పిలుస్తాం. ఇంతకుముందు వరకు మనం చెప్పుకున్న అన్ని కూడా మనకు శీత రక్త జంతువులు. ఏంటంటే చేపలు కావచ్చు, ఉభయచరాలు కావచ్చు, సరీసృపాలు కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా మనకు శీత రక్త జంతువులు. కానీ మొట్టమొదటిసారిగా ఉష్ణ రక్త జంతువులుగా వీటిని మనం చెప్పుకోవచ్చు కాబట్టి ఉష్ణ రక్త జంతువులుగా వీటిని మనం పిలవచ్చు. అదేవిధంగా దీని యొక్క బాహ్య నిర్మాణంలో కనుక తీసుకుంటే బాహ్య నిర్మాణం మొత్తం కూడా మనకు ఈ యొక్క పూర్వాంగాలు అనేవి రెక్కలుగా మనం మారినని చెప్పుకున్నాము. రెక్కలుగా వింగ్స్ గా రెక్కలుగా మారినని చెప్పుకున్నాము. ఆ రెక్కలు అనేవి అంటే ఈకరం కలిగి ఉంటాయి. సో అదొక ఇంపార్టెంట్ చెప్తాను. బాహ్య నిర్మాణం లోపల అంతర్నిర్మాణం కనుక తీసుకుంటే దీని యొక్క అంతర్నిర్మాణం లోపల మనకు ముఖ్యంగా ఎముకలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఈ ఎముకలు ఎట్లుంటాయంటే బోల్ గా ఉంటాయి. సో కాబట్టి వాటి మనం న్యూమాటిక్ బోన్స్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. న్యూమాటిక్ బోన్స్ అంటే చాలా తేలిగ్గా ఉంటాయి. సో అదేవిధంగా దీని లోపల పర్క్యులా ఏర్పడతా ఉంది. అంటే పర్క్యులా అనేది ఏంటంటే దీని యొక్క బాహ్య అంటే వెన్నుముకలో ఉన్నటువంటి కొన్ని కశేరుకాలు కలిసి పర్క్యులాగా ఏర్పడతా ఉన్నాయి. సో అది చాలా ఇంపార్టెంట్. అదేవిధంగా దీని లోపల
బ్రెస్ట్ బోన్ లోపల కొన్ని కండరాలు ఉంటా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా మనకు ఉడ్డాయక కండరాలు, వాటి మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ఉడ్డాయక కండరాలు. సో ఉడ్డాయక కండరాలు అనేవి ముఖ్యంగా మనకు ఇవి ఎగరడానికి తోడ్పడతా ఉన్నాయి. ఎగరడం లోపల ముఖ్యంగా తోడ్పడేది ఏంటంటే మనకు ఉడ్డాయక కండరాలు. ఇది ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్, ముఖ్యంగా మనకు అది ఒక ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ చెప్పవచ్చు. అదేవిధంగా దీని యొక్క జీర్ణ వ్యవస్థ కనుక తీసుకుంటే, ఈ జీర్ణ వ్యవస్థ లోపల మనకు అంతర్జఠరం అనే నిర్మాణం కనిపిస్తుంది. అంటే మనకు ఒక అంతర్జఠరం అనే గిజాడ్ అనేది కనిపిస్తా ఉంది. సో ఇది ముఖ్యంగా అంటే ఇది అందుకని మనకు జీవులు, పక్షులు అన్ని రకాల ఆహార పదార్థాలు తీసుకుంటా ఉంటే, తీసుకున్న తర్వాత ఇవి అన్నకోశంలో ఉంచుకొని వాటిని గ్రైండింగ్ చేసేటువంటి పర్పస్ కలిగి ఉంటా ఉంటాయి. కాబట్టి అన్నకోశం అనేది ఒక జీవు లోపల ఎక్కువ కనిపిస్తా ఉంది. అదేవిధంగా గిజార్డ్ కూడా మనకు జీవు లోపల మనకు కనిపిస్తా ఉంది. శ్వాస వ్యవస్థ తీసుకుంటే దీని లోపల ముఖ్యంగా ఊపిరితిత్తులతో పాటు అదనంగా 9 వాయుకోశ గోళాలను కలిగి ఉంటుంది. కాబట్టి ఇది ముఖ్యంగా ఎగరడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అదేవిధంగా ఎగిరే క్రమం లోపల వీటికి పెక్టిన్ లాంటి పలకం అనేది కళ్ళకు అమరి ఉంటుంది. కాబట్టి ఇది ఒక మనకు ఎటువంటి గాలిని ఎటువంటి అంటే ప్రయాణించేటప్పుడు అన్ని రకాలుగా దీన్ని రక్షణ కలిగిస్తుంది కళ్ళకు. కాబట్టి సో ఈ పెక్టిన్ అనే పలకాన్ని కలిగి ఉంటా ఉంటుంది. అదేవిధంగా దీని యొక్క కిడ్నీ కనుక మూత్రపిండాలను తీసుకోగలిగితే ఇవి అంత్యవృక్క రకానికి చెందినటువంటి మూత్రపిండాలుగా చెప్పుకోవచ్చు. దీని లోపల ముఖ్యమైన విసర్జక పదార్థం చెప్పవచ్చు అంటే యూరిక్ ఆమ్లంగా చెప్పుకోవచ్చు. అదేవిధంగా ఈ కొన్ని జీవులు, చాలా జీవుల లోపల అంటే మొత్తం పక్షుల లోపల యొక్క మూత్రాశయం, యూరినరీ బ్లాడర్ అనేది మూత్రాశయం అనేది ఉండదు. సో ఎందుకు ఉండదు అంటే ఇది కూడా మూత్రాశయం ఉండడం మూలంగా ఏంటంటే దాని స్టోరేజ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి అది బరువు పెరగడానికి ఎక్కువ కారణం అవుతుంది. కాబట్టి యూరినరీ బ్లాడర్ అంటే మూత్రాశయం అనేది ఉండడానికి ఉండదు. కేవలం పాస్ట్రిచ్ బోర్డ్ లాంటి పక్షులు మాత్రమే ఉంటుంది, మిగతా జీవులు ఉండదు. సో అస్థిపంజర వ్యవస్థ కనుక తీసుకుంటే దీని లోపల ఒకే ఒక అనకపాల రంధ్రం ఉంది. కాబట్టి తెలుసుగా మోనోకాన్ డైలిక్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు, అనకపాల రంధ్రము. అదేవిధంగా దీని లోపల కశేరుకాలు ఎట్రోసీలస్ రకానికి చెందినటువంటి కశేరుకాలు కలిగి ఉంటుంది. దీని యొక్క ముఖ్యంగా గుడ్లు అనేవి ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు మనకు గట్టి పలకాన్ని కలిగి ఉంటాయి. కాబట్టి దట్ ఈస్ కా క్రీడాయిక్ ఎగ్స్. అదేవిధంగా దీని లోపల ద్రవం అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి దట్ ఈస్ కా మెగాలెజిజర్ అనేది చెందినటువంటి ఉంటుంది. ఇది అదేవిధంగా వాటి యొక్క పొదిగే విధానాన్ని బట్టి 2 రకాలుగా చెప్పుకోవచ్చు. ఒకటి ఆల్ట్రీషియల్ పక్షులు, ప్రికోషియల్ పక్షులు. ఆల్ట్రీషియల్ అంటే ముఖ్యంగా అవి తల్లిజీవి పొదిగేటువంటి గుడ్లను పొదిగేటువంటి మనం ఆల్ట్రీషియల్ బర్డ్స్ చెప్పుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా మన కోళ్ళు లాంటి జీవులు అన్ని కూడా ముఖ్యంగా మనకు కోళ్ళు అన్ని కూడా ముఖ్యంగా మనకు ఆల్ట్రీషియల్ బర్డ్స్ గా చెప్పుకోవచ్చు. ప్రికోషియల్ అంటే గుడ్లను ఎటువంటి జీవులు పోకుండా అదే దాని అదే లోపల ఉన్నటువంటి జీవులు పొడుచుకొని బయటికి గుడ్డు పాలు పట్టుకుని బయటకు వచ్చి స్వతంత్ర జీవనం గడిపేదాన్ని మనం చెప్పొచ్చు అంటే ప్రికోషియల్ బర్డ్స్ గా చెప్పుకోవచ్చు. ముఖ్యంగా ఆస్ట్రిచ్ లాంటి బోర్డు కావచ్చు, కివి లాంటి బోర్డు కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ముఖ్యంగా మనకు ప్రికోషియల్ బర్డ్స్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఈ యొక్క నెక్స్ట్ వన్ దీంట్లో ఈ క్లాసిఫికేషన్ కనుక తీసుకోగలిగితే దీంట్లో ముఖ్యంగా 2 విభాగాలుగా దీంట్లో ముఖ్యంగా మనకు రాటిటే అండ్ క్యారినేటే. These 2 subclasses of the aves. So we can see the ratite. So this is called non-flying birds. We can see ostrich. Ostrich is the best example of the ratite. So carinate. So remaining all birds, pigeon, hen, totally that we can see in the carinate. So that is called flying birds. That is carinate. Ratite, we can see what is the difference between ratite and carinate. Very important for the examination area. So ratite, what if we here there is a 2 important questions from this area. So what is the adaptations for the flying mechanism? Very important. So what is the flying adaptation? The forelimbs can be modified as a wings. The wings can contain the feathers, and hind limbs can be modified as a walking legs. This is the first modification. And the second modification is called synachron. It is called synachron. And the breastbone, and the pneumatic bones, and the 9 air sacs, and the urinary bladder is absent. So this is the important characters for the useful for the flying adaptations purpose. So here we can see the particular these can be very developed in this following characters. That is called feathers. Very few feathers, as we can see in the. It is also can be modified. The forelimbs can be modified as a wings, but the wings can be having the very few
feathers, few feathers. This is why it can be not flying. That is called as a flightless birds. It can be called as a flightless birds. Few feathers. So the particular wings can contain very few feathers, heavy feathers, few feathers and heavy feathers. This is the main important. Then pneumatic bones. You can see in this area, particular bones can be called as a pneumatic bones. But what you can see in the particular bony, there is no pneumatic bones. There is no pneumatic bones. Very, very important. Breastbone. You can see the different muscles, different breast muscles. That is called breast muscles. So here the particular breast muscles can be absent. Breast muscles can be absent. Here the particular breast muscles can be well developed. So this is a very important. Furcula. So furcula is absent. Furcula is present. Furcula is present. Very, very important. So this is about the air sacs. 9 air sacs. 9 air sacs is a location in this area. Flying boats can contain the 9 air sacs here. So there is no air sacs here. So this is a very important. And the particular hatching purpose is called precaution. Non-flying birds can contain the precaution hatching mechanism. This is called altruition. Altruition means dependent hatching, dependent birds by the mother. This is called altruition. This is called precaution. So this is the very important difference between the ratidae birds and carinated birds. Ratidae and carinated.